Write about scope of audit and its inclusion and exclusion. Write about scope of audit and its inclusion and exclusions. Scope refers to range of something. Scope refers to range or reach of something. Reach of something. சரியா? Auditoட purpose is to enhance the degree of confidence of intended user in the financial statement. The users of the financial statement may be யார் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர். அந்த யூசர்ஸ் யாருன்னா ஷேர் ஹோல்டரு, எம்ப்ளாயி, கஸ்டமரு, கவர்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ், பேங்கர்ஸ், இவங்களாம் இருக்கலாம். இப்போ என்ஹான்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அன் ஒப்பீனியன் பை த ஆடிட்டர். எப்போ வந்து டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இப்போ அச்சீவ் ஆகும், கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆடிட்டர் ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறப்ப தான் on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. ஒப்பீனியன் கொடுக்க applicable financial reporting framework படி கொடுக்குற அது வந்து எப்படி என்ஹான்ஸ் டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். அது ஆல் மெட்டீரியல் ரெஸ்பெக்டாக இருக்கணும். அந்த இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க நம்ம ஒப்பீனியன் கொடுக்குறது தான் இருக்குது. ஓகேவா? applicable financial reporting framework means framework adapted in the preparation and presentation of financial statement that is acceptable in the view of the nature of an entity and the objectives of the financial statement, or that is required by law or regulations. For example, in case of companies in India, financial reporting framework is provided under Schedule 3 of the Companies Act 2013. Write about scope of audit and inclusion and exclusion. இப்போ வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட் பண்ணது இது இன்க்ளூட் ஆகும், இது எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும். இப்போ வந்து ஸ்கோப் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒன்றும் ரீஸில் ரேஞ்சு பர்பஸ் வந்து டிகிரி ஆஃப் என்ஹான்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, யூசர்ஸுக்கு வந்து அந்த யூசர்ஸுக்கோட டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது எப்போ அச்சீவ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஒப்பீனியன் கொடுத்தாது. இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட் இன்க்ளூட்ஸ். இப்போ எது வந்து அதில் இன்க்ளூட்ஸ் ஆகுது. ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட் இன்க்ளூட்ஸ் following points are to be included in the scope of audit of financial statement. Following points are to be included in the scope of financial statement. இப்போ coverage of all aspects of the entity. நம்ம ஏற்கனவே வந்து aspects பார்த்தோமா, என்னென்ன aspects இருக்குது, எப்படிலாம் வந்து என்னென்ன aspects வந்து ஆடிட்டிங்கில் வந்து கவர்டு இன் ஆடிட்டிங்கில் கவர் ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தோம். அது என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து புக்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரியோட ரெண்டும் மேட்சாக இருக்கணும். ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆடிட்டோட இருந்துச்சுன்னா அது ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் ஆடிட். ஒமிஷன், டூப்ளிகேஷன், ஃபிக்டிஷியஸ் என்ட்ரிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அதுவும் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி கவர்ட் இன் ஆடிட். இன்ஃபர்மேஷன் கன்வேட் இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கிளியர் அண்ட் அன்ஆம்பிகியஸாக இருக்கணும். அடுத்து வந்து ப்ரெசன்டேஷன், அமௌண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், ப்ரெசன்டேஷன், டிஸ்க்ளோசர், அதை கன்ஃபார்ம் வேண்டியது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அது மீது ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கணும். அதே ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி கவர்ட் இன் ஆடிட். அப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட்டுக்குள்ளே அந்த கவரேஜ் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டி அது என்னென்ன சொன்னோமோ அதெல்லாம் இருக்கணும். ரிலையபிலிட்டி அண்ட் சஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ரிலையபிலிட்டி அண்ட் சஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ரிலையபிலிட்டி அண்ட் சஃபிஷியன்சி. Auditor should be reasonably satisfied that information contained is underlying accounting records and other sources like bills, vouchers, document, etc. is reliable and sufficient basis for preparation of financial statement. அந்த பில்ஸு, வவுச்சர், டாக்குமெண்ட் அதெல்லாம் ரிலையபிளாக இருக்கணும். சஃபிஷியன்ட், ரிலையபிளாக நம்புகிற மாதிரி, அவ்வளோதான். The auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by being steady and assessment of the accounting systems and internal controls by carrying out appropriate test, inquiries and procedures. இப்போ reliability and sufficiency of financial information. Reliability and sufficiency ரெண்டாவது. இப்போ வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட் என்னென்ன இருக்குன்னா aspects of entity, coverage all aspects of entity, reliability and sufficiency of financial information. ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனோட ரிலையபிலிட்டி அண்ட் சஃபிஷியன்சியை நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் போல். ஆடிட்டர் மேக்ஸ் ஆடிட்டர் வந்து ஷுட் பி ரீசனபிளி சாட்டிஸ்ஃபைடு. அதில் வந்து ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்றதுக்கு செக் பண்ணணும். அது ஒன்று ரிலையபிள் அண்ட் சஃபிஷியன்சியை. ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்து வந்து ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா ஆடிட்டர் ஷுட் ஆல்சோ டிசைட்
வெதர் த ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ப்ராப்பர்லி டிஸ்க்ளோஸ்ட். இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, அதை வந்து அவன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் ப்ராப்பராக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கானா, 10 ரூபானா 10 ரூபா விட்டுருக்கானா, இல்லை 5 ரூபா 5 ரூபா. ஆல்சோ கீப் in mind applicable statutory requirement. It is done by ensuring that the financial statement is properly summarized transaction and events recorded therein, and by considering the judgment made by the management in the preparation of financial statement. It is done by ensuring that the finance properly summarized transaction properly summarized and பண்ணிக்கலாம். event recorded therein by considering the judgment made by the management preparation of financial statement. Management responsible for preparation and presentation of financial statement. The management responsible for preparation and presentation of financial statement. Management responsible for preparation and presentation of financial statement makes many judgment in this process of preparing and presenting the financial statement. In the process of preparing and presenting the financial statement. In the process of preparing and presentation. ஓகேவா? அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ choosing an appropriate accounting policy in relations to various accounting issues like choosing methods of charging depreciation of fixed assets and choosing appropriate methods of valuation of inventory. ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோஸ் ஆகிருக்கான்னு பாரு ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து வந்து ensuring management properly summarize transaction சம்மரைஸ் பண்ணிக்கிறான்னு பாரு. அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் financial statement, many judgment in the process of preparing presenting financial statement. மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்க, எல்லாம் கரெக்டான மெத்தடுக்கு கரெக்டான பாலிசி. Auditor evaluates selections and consistent applications of accounting policies by management. Auditor evaluates selection and consistent of application of application accounting policy by management, whether such a selection is proper, whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis. கரெக்டாக செலெக்ஷன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களா, அதே தான் சூஸ் அப்ராப்ரியேட் மெத்தட் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் an entity are prepared on historical financial information basis. Understand that the financial statements of an entity are prepared on historical financial information basis. Historical financial information பண்ணுவாங்க. Historical financial information means information expressed in financial statement in relation to particular entity derived primarily from the entity's accounting systems about economic events occurring post time period or about economic conditions or circumstances at the point at the time in the past. சரி, அதான் ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ரைட்டா? இப்போ இதெல்லாம் தான் ஸ்கோப் ஆஃப் இன்க்ளூட்ஸ். இதெல்லாம் ஆடிட்டோட ஸ்கோப்பை கூட இன்க்ளூட்ஸ் ஆகும். all aspects வந்து கவர்ட் இன் அது வந்து இன்க்ளூட் ஆகும். என்டிட்டி ரிலையபிள் அண்ட் சஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், ரீசனபிள் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும். அண்டர்லைன் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் மேக் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் சஃபிஷியன்சி ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர் அப்படின்னா இந்த ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பர்லி டிஸ்க்ளோஸ். அடுத்து என்ஷூரிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்பர்லி சம்மரைஸ். ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் பிரசன்டேஷன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், மினி ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ப்ரிப்பேரிங் பிரசன்டேஷன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்டிங் பாலிசி இன் ரிலேஷன் டு வேரியஸ் இஷ்யூஸ் லைக் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டுக்கு டிப்ரிசியேஷன் கரெக்டாக போயிருக்காங்களா, இல்லை வேல்யூஷன் இன்வென்ட்ரியில் கரெக்டான மெத்தட் பாலிசியில் இருக்கா. Audit evaluate selection and consistent application of accounting policies by management. Understand the financial statements of entities are prepared on historical financial information basis. Information means information expressed in financial terms. Historical relation to particular entity and accounting post time period about an economic conditions circumstances at the point of time basis. The scope of audit do not include. இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட் டு நாட் இன்க்ளூட் இது அப்படின்னா ஆடிட்டர் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு பெர்ஃபார்ம் டியூட்டிஸ். ஆடிட்டர் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு பெர்ஃபார்ம் டியூட்டிஸ் which fall outside the domain of his competence. Physical condition of certain assets like the sophisticated machinery cannot be determined by him. Not expected by auditor to determine suitability of civil structures like building. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட். நமக்கு அவுட் சைடு டொமைன் நம்மளால் முடியாது அப்படின்னா அது நம்ம ஸ்கோப்பு கிடையாது. நம்மளால் எது முடியுதோ அதே நம்ம ஸ்கோப்பு, முடியலைன்னா நம்ம ஸ்கோப்பு கிடையாது. முடியலைன்னா தெரியல. அந்த மாதிரி ஆடிட்டர் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் அத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட். நமக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் உண்மையான டாக்குமெண்ட் இது வந்து டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க நமக்கு அறிவு இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜெனியூனஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் கேனாட் பி அத்தன்டிகேட்டட் பை ஹிம் பிகாஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ். நம்ம எக்ஸ்பர்ட் இல்லை, தெரியும்லண்ணா கொஞ்சம் ஓரளவு
தெரியலனா கேட்டுங்கன்றான். Audit is not an official investigation. Okay. Wrongdoing. It does not have any specific legal power to search or regarding statement witness which may be necessary carrying out of a civil investigation. நமக்கு பவர்லாம் அவ்வளோ கிடையாது போலீஸ் மாதிரி. ஆடிட் அது நம்ம ஸ்கோப்பு கிடையாது அதெல்லாம். ஆடிட் இஸ் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிகேஷன். இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கிரிட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் and is specifically called upon to check accounts whether fraud really exists. Is the character of investigation. The objectives of audit is to other hand, as already been discussed, is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditors to express an opinion. அப்போ ஸ்கோப்புக்குள்ளே இது வரும், ஸ்கோப்புக்குள்ளே இது வராது, அது மாதிரி ரெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஸ்கோப்புக்குள்ளே வராதுன்னா நம்ம பிரச்சனை இல்லை, ஒரு 5 பாயிண்ட் ஈஸியாக. Auditor is not expected to fall outside the domain of the competence. சிவில் செக்ஷனில் ரெஸ்பெக்டட் இதெல்லாம் தெரியாது. அத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் இது டூப்ளிகேட் ஒரிஜினல் இல்லை. அஃபீஷியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும் கிடையாது, ரைட்ஸ் கிடையாது. ஸ்பெசிஃபிக் லீகல் போட டிஸ்டிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் இதுக்கும் இருக்குது. அப்புறம் அப்டேன் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் தான். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர் இஸ் டு அப்டேன் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் ஃபீவர் மெட்டீரியல் மிஸ்டேக் டியூ டு ஃப்ராட் ஆர் பை எனேபிளிங் ஆடிட்டர்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன். இவ்வளோ தான். இது நாட் இன்க்ளூடட் ஸ்கோப்பு. இப்போ இன்க்ளூடட் ஸ்கோப் அப்படின்னா coverage of all aspects, reliability and sufficiency of the financial information, proper reliability பண்ணா reasonable satisfied the information contained underlying accounting records like other source of data. அந்த டேட்டாவோட இது ஒரு ரீசனபிளாக இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு நம்புற மாதிரி இருக்கணும். Make judgment reliability and sufficiency of financial information by making study of assessment of the accounting systems and internal control by carrying out appropriate test. இப்போ ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கணும். ப்ராப்பர்லி டிஸ்க்ளோஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆல்சோ கிவ் மைண்ட் அப்ளிகபிள் ஸ்டாட்யூட் ரெக்யர்மெண்ட். இட் இஸ் டன் பை என்ஷூரிங் தட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பர்லி சம்மரைஸ் transaction and events recorded therein and are considering the judgment made by the management. Preparation of financial statement. The management is responsible for preparation and presentation of financial statement, makes many judgments into the process of preparing and presenting financial statement. The auditor evaluates selections and consistent applications of accounting policies by management, whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis. Understand that the financial prepared historical information express financial terms in relation to particular entity derived primarily from the entity's accounting systems of economic occurring post time period. அவ்வளோதான். இது இன்க்ளூட் ஆன ஸ்கோப்பு, அது இன்க்ளூட் ஆகாது. 5th கொஸ்டின் முடிஞ்சா. அடுத்து ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆஃப் இன்ஹெரண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட். இன்ஹெரண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட். ஆடிட்டோட இன்ஹெரண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன? The process of audit suffers from certain inbuilt limitations. Certain inbuilt limitations இருக்குது இதில் ஆடிட்டில், due to which an auditors cannot obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. These fundamental limitations arises due to the following factors. Nature of financial reporting. Preparation of financial statement involves making many judgments by management. This judgment may involve subjective decision or degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that the statements are free from any misstatement due to fraud or error. The process of audit is inherent limitation of audit. Process of audit suffers from certain inbuilt limitation இருக்குது, due to which an auditor cannot obtain absolute assurance. அது வாங்க முடியாது, தான் தெரியுமே. The definition of free from any misstatement due to error. These fundamental limitations arises due to the following factors. ஏன் நம்மளால் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் வாங்க முடியுது? நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், அதனால். நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர், அதனால். நாட் இன் நேச்சர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், அதனால்.
timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information. அதுவும் future event it's also ஓகேவா. These are the factors arises the limitation of audit. First, nature of financial reporting. Nature of financial reporting. Preparation of financial statement involves making many judgment by management. This judgment may involve subjective decision or degree of uncertainty. Therefore, the auditor may not be able to obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Preparation of financial statement involves making many judgment by management. This judgment may involve subjective decision or degree of uncertainty. Therefore, the auditor may not be able to obtain absolute assurance One of the premises of conducting an audit is that the management acknowledges its responsibility for preparation of a financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework and for devising suitable internal control. However, such control may not be operated to produce reliable financial information due to their own limitations. Preparation of financial statement involves making many judgment by management. This judgment may involve subjective decision or degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. One of the premises for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statement. Preparation of financial statement involves making many judgment. இப்போ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நீ நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் மேக் பண்ணணும். யார்? மேனேஜ்மெண்ட். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் மே இன்வால்வ் subjective decision or degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are அவ்வளோதான். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, அது யார் பண்ணணும்? மேனேஜ்மெண்ட்டு. அதில் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும், அது யார் எடுப்பா? மேனேஜ்மெண்ட்டு. அதனால என்னால் அப்சல்யூட் கொடுக்க முடியாது. அப்சல்யூட் அவன் பண்ணியிருப்பேன், அவன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ராடு எரர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் மறைச்சி எனக்குமே. அதனால நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அப்சல்யூட் அஷூரன்ஸ். அப்படின்னு அப்சல்யூட் கொடுக்க முடியாது, ரீசனபிள் தான் கொடுக்க முடியும். அதனால இது ஒரு லிமிட்டேஷன். ரைட்டா? அடுத்து, ஒன் ஆஃப் த ப்ரிமைசஸ் ஃபார் கண்டக்டிங் அன் ஆடிட் இஸ் தட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்னாலஜஸ். என்ன சொல்கிறேன்? இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆமாம், வேலை தான். இது அக்காடமிக் அப்ளிகேஷன் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க். ஆமாம். ஃபார் டிவைசிங் எஸ்டாப்ளிஷிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷிங் சூட்டபிள் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். கரெக்டு தான். However, such control may not be operated to produce reliable information due to their own limitation. அவன் தான் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஃபினான்ஷியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவனோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் தான் அவன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அதில் வந்து எதுவும் ஓன் லிமிட்டேஷன் இருக்கிறனால நம்மளால் நமக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஹஸ் டிவைஸ்டு established a control that our purchase bill should reflect stamp and signature of the authorized person in goods receiving section, starting the date of the time and receiving goods in premises. It is an example of internal control devised by the company to ensure that only one purchase bill or produced by payment which the goods have been actually received. Now, what happens if concerned accountant and authorized person in goods receiving section collude? It is a case of overriding internal controls devised by the company due to collusion between two persons. Such a probable collusion is one of the limitations of the internal audit itself. இன்டர்னல் கண்ட்ரோலில் லிமிட்டேஷன் இருக்குது, அதுதான் ஒரு லிமிட்டேஷன் நமக்கு. அது இல்லாமல் தான் இங்கே 2 லிமிட்டேஷனாக ஆடிட். இதெல்லாம் இது எதில்? நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தோன்னே இருக்கேன் நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜரில் இருக்குது. அதுலேயும் லிமிட்டேஷன் இருக்குது. என்ன லிமிட்டேஷன் பார்ப்போமா? ஆடிட்டர் carry out of his work by obtaining audit evidence. ஆமாம், through performance of
various audit procedure நிறையா பண்ணுவேன். However, there are practical and legal limitations of ability to auditor to obtain audit evidence. For example, auditor does not test on all transactions and balances. If I have an opinion, only with tasting sample. சரியா, சாம்பிள் இருக்குல்ல, அந்த சாம்பிளை வச்சு தான் நம்ம வகையில் ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியும். அப்போ எப்படி ஒன்றால் அப்சல்யூட் அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. அதுதான் ரெண்டாவது லிமிட்டேஷன் ஆடிட் ப்ரொசீஜர். ரைட். மேனேஜ்மெண்ட் மே நாட் ப்ரொவைட் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன். சில மேனேஜ்மெண்ட் நல்லவங்களாக இருப்பாங்க, சில மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி இருப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்போ நம்ம as a requested by auditor, there is no way by which auditors can force management. நான் கேட்பேன், மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கல, அவனை ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் நாட் ப்ரொவைடர், அது ஒரு லிமிட்டேஷன். அப்போ மாடிஃபைடு ஒப்பீனியனை கொடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதேன். The management may consist of dishonest and unscrupulous and unethical people and may be itself involved in fraud. It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme which may be hard to detect by the auditor. It may produce fabricated documents before the auditors to lead him to believe the audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. Therefore, they may be lead to accept invalid audit evidence on the basis of an authenticate document. Quite possible that entity may have entered into some transactions with related parties. Such transactions may be only paper transaction and may not have actually occurred. The auditor may not be aware of such related parties, relationships, or audit procedure may not be able to detect probably wrongdoings in such a transaction. இது என்ன இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? Management may consist of dishonest and unscrupulous people and maybe it help involved in fraud. It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme which may be hard to detect by the auditor. It may produce fabricated document before auditor. Management என்ன ஆகுதுன்னா consist of dishonest and unscrupulous people and may be itself involved in fraud. It may be engaged in concealing a fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme which may be hard to detect by the auditor. It may produce fabricated documents before auditors to lead him to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. Therefore, may need to accept invalid audit evidence on the basis of unauthentic documents. It is quite possible that the entity may have entered into some interaction with related parties. Some transactions may be only paper transaction and may not be actually occurred. Auditor may not be aware of such related parties, such relationship or procedure may not be able to detect probable wrongdoing of such transaction. Okay, அவ்வளோதான். Not nature of investigation. As already discussed, audit is not an official investigation, hence auditor cannot obtain observation is one of the limitation. Timeliness of financial reporting and a decrease in relevance of information. The relevance of information decreases over time. Auditor cannot verify each and every matters. Therefore, balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. Timeliness of financial reporting and a decrease in relevance of information. The relevant information decreases over time. Timeliness of financial reporting and a decrease in relevance and information. Relevance of information decreases over time. Auditor cannot verify each and every matters. Balance is struck between reliability of information and cost of obtaining it. Auditor who is conducting an audit of the company since last 2 years, during these 2 years, has sought to be detailed information from management of company regarding various matters. During his 3rd year, he chooses to rely upon some information obtained as part of audit procedure of 2nd year. However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant. So, the information being relied upon by auditor is not time and may have lost its reliability. Future events are conditions may affect
entity adversely. Adverse events may seriously affect the ability of an entity to continue its business. Business may cease to exist in future due to change in market condition, emergency of new business models, are produced due or onset of some adverse events. Therefore, it is viewed of above factors that an auditor cannot provide a guarantee that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Nature of financial reporting, nature of audit procedure, not in the nature of investigation, timeliness of financial reporting, decrease in relevance of information, future events. These are the limitations of audit. Okay, these are the limitations of audit. Investigation இருக்கு, timeliness இருக்கு, future events. ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா யார் மேக் பண்ணுவானா மேனேஜ்மெண்ட்டு. அப்போ அதில் நம்மளால் எதுவும் சொல்லலாம், அப்சல்யூட்டாக சொல்ல முடியாது. அவன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோலும் அவன் தான் பண்ணியிருப்பேன். சரியா? இப்போ ஆடிட் ப்ரொசீஜரை நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரான்சாக்ஷன் செக் பண்ண முடியாது, நம்மளே சாம்பிள் பேசிஸில் செக் பண்ணுவோம். ஸோ cannot give absolute decision, only give reasonable assurance. முடிஞ்சா sometimes management not provide a complete information. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணதை கொடுக்கல அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ செக் பண்ணி அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, இல்லை மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் கேட்டால் கொடுக்கணும், கொடுக்கலன்னா மாடிஃபைடுதேன் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் கிடையாது. இது வந்து நம்ம வந்து நாட் இன்வெஸ்டிகேஷன். இது அப்போ இன்வெஸ்டிகேஷனாக இருந்தால் அப்சல்யூட் கொடுக்கலாம், இன்வெஸ்டிகேஷன் கிடையாது அப்போ அப்சல்யூட் கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் டைம் லைனஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், டிக்ரீஸ் இன் ரிலவன்ஸ், டிக்ரீஸ் ஓவர் டைம். ஆடிட்டர்ஸ் cannot each and every time the balance has been struck between information cost of updating. Considering for example என்னன்னா management due to the third year he chooses to rely upon some information obtained as a part of audit procedure second year. It could be possible something new happened. ஏற்கனவே நடந்ததுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதாவது இருக்கும் போல் அது. அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட்ஸ் affect the entity adversely. Auditor cannot provide a guarantee. ஃபியூச்சர் இவெண்ட்டுக்கும் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது, அவ்வளோதான். வாட் இஸ் an engagement and benefit of external audit engagement? What is an engagement? Benefit of external audit engagement. Seventh question, what is engagement? Engagement means an arrangement to do something. அதே என்கேஜ்மெண்ட்டுனா என்ன தெரியுமில்ல, in the context of auditing it means formal agreement between auditors and clients. என்கேஜ்மெண்ட்டுனா என்ன, அதே தான் இங்கே ஆடிட்டருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் நடக்குது. அண்டர் which auditor agrees to provide auditing service. என்ன நம்ம என்கேஜ் பண்ணுறோம், நான் உங்களுக்கு ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் பண்ணித்தரேன். It takes the shape of the engagement letter. Is external audit engagement. The purpose of external audit engagement is to enhance audit engagement, enhance in a degree of confidence of intended user of financial statements. Such engagements are also reasonable assurance engagement. For example, in India, companies are accredited to get their annual account audited by the external auditor. Even non-corporate entity may choose to have their accounts audited by the external auditor because of the benefits of such audit. External audit engagement. The purpose of the external audit engagement is to enhance the degree of confidence of intended user of financial statement. Such engagement are also reasonable assurance engagement. Accounts audited by external auditor because of benefit of an audit. இப்போ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் an audit முக்கியமான கேள்வியா, பெனிஃபிட் ஆஃப் an audit
Need for audit. Audited accounts provided high quality information. It gives confidence to users that the information on which they are relying is qualitative and is the outcomes of an exercise carried out by the following auditing standards recognized globally. Shareholders. In case of companies, shareholders may or may not be involved in daily affairs of the company. Financial statements are prepared by management consisting of directors as shareholders or owner of the company. They need an independent mechanism so that the financial information is qualitative and reliable. Hence, their interest is safeguarded by an audit. Hence, their interest intended users of an audit. கொஞ்சம் பேர் பார்த்தோமா. Audited accounts provide high quality information. It gives confidence to users. அதான் பெனிஃபிட்டு. இப்போ எப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எப்படின்னா மேர் வேணால் இன்வால்வ் இந்த டெய்லி அஃபேர்ஸ் தான் கம்பெனி. ஷேர் ஹோல்டர் வந்து டெய்லி பார்ப்பேன், ஷேர் டெய்லி பார்க்க மாட்டேன். Financial statements are prepared by management. Financial statements are prepared by management consisting of directors. As shareholders are owner of the company, they need an independent mechanism so that financial information is qualitative and reliable. Hence, their interest is safeguarded by the audit. Shareholders in case of companies involved in the daily affairs of the company. The financial statements are prepared by management consisting of directors. As shareholders are owner of the company, they need non-independent mechanisms so that the financial information qualitative and reliable. Hence, the interest safeguarding by the audit. அதனால தான் ஆடிட் பண்ணுறோம். இதனால ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு moral check என்னென்னா audit and act as a moral check of an employee from the committing fraud for the fear of being discovered by the audit. Audited financial statements are helpful to government authorities for determining tax liabilities. Audited financial statements can be relied upon the lenders, bankers for making the credit decision whether lend or not to lend the particular entity. Detection of management statement. An audit may also detect fraud or error or both. Internal control. An audit reviews existence and operations of various control operating in any entities. Hence, it is useful at pointing out deficiencies. என்கேஜ்மெண்ட்னா என்ன, பெனிஃபிட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட். என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ஆடிட்டருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் நான் உங்களுக்கு ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்கேஜ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட்னா இஸ் டு என்ஹான்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் இன்டெண்டட் யூசர்ஸ். என்ன எக்ஸ்டர்னல் அவங்களுக்கோட டிகிரியாக இப்போ பெனிஃபிட் ஆஃப் ஆடிட் அப்புறம் ஹை குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் கிவ்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் டு யூசர்ஸ். யார் அந்த யூசர்னா ஷேர் ஹோல்டரு. இந்த ஷேர் ஹோல்டர் என்னென்னா மேர் வேணால் இன்வால்வ் இன் த டெய்லி அஃபேர்ஸ். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சிஸ்டிங் வித் டேரக்டர்ஸ் as shareholders are owner of the company. They need an independent mechanism so the financial information is qualitative and reliable. Hence, their interest is safeguarded by the audit. Moral check. An audit acts as a moral check an employee from committing fraud for the fear of being discovered by an audit. The audited financial statements are helpful for government authorities for determining tax liabilities. The audited financial statements can be relied upon by lender, banker for making the credit decision whether to lend or not to lend to the particular entity. Detection of MMS. Audit may also detect fraud or error or both. Audit review existing operation, various control operation entity, hence it is useful pointing out deficiencies. Audit is mandatory or voluntary. It is not a necessary. Audit is always legally mandatory. It not necessary.
that always legally mandatory. There are some entities like companies who are compulsory required to get their account audited under law. Even non-corporate entities may be compulsorily requiring to audit of other account under tax laws. For example, in India, every person is required to get accounts audited if turnover crosses certain threshold limit under the income tax. பண்ணால் அவனும் ஆடிட் பண்ணணும். Non-corporate entity may be compulsory required to audit their account under the tax law. It is also possible that some entities like school may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. Audit is not always mandatory. Many entities get their accounts audited voluntarily because of the benefit of the process of audit. Many such concerns have their internal rules requiring audit due to advantage flowing from an audit. Not necessary. Audit is always legally mandatory. There are entities like companies who are compulsory required. Non-corporate entities may be compulsory requiring under tax law if turnover crosses the threshold limit. It is also possible that some entities like school may be required to get their accounts audited for purpose auditing and decision. Not always mandatory. Many entities may get their accounts audited voluntarily. Who appoint an auditor and to whom report is to be submitted? யார் ஆடிட்டரை அப்பாயின்ட் பண்ணுவா? டு ஹூம் ரிப்போர்ட் ஹாஸ் டு பி சப்மிட்டட். யார்கிட்ட ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கணும்? இதான் இப்போ யார் நம்மளை அப்பாயின்ட் பண்ணுவா? ரிப்போர்ட்டை இங்கே கொடுக்கணும். Generally, auditor is appointed by owner of some owners, or in some cases by constitutional or government authorities in accordance with applicable law. For example, in case of companies, auditor is appointed by a member in AGM. Shareholders are owners of the company, and auditor is appointed by them in AGM. However, in government companies, auditor is appointed by Comptroller and Auditor General, an independent constitutional authority. In case of firm who engages auditors to audit in accounts, in such a case, audit is appointed by partner of the firm. There may be a situations on which auditors may be appointed by government authorities in accordance with some laws or regulations. For examples, auditor may be appointed under law by government authority, to whom report is submitted by law by an auditor, to whom report is submitted by an auditor. The outcome of an audit is written audit report in which the auditor expresses an opinion. The report is submitted to persons making their appointment. In case of companies, these are the shareholders. In case of firm, partners. அவ்வளோதான். யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவா? கம்பெனி member shareholders. Government companies, Comptroller and Auditor General. Firm, partnership. Auditors may be appointed by government authority according with some laws and regulations. Appointed under tax under government authority. அவ்வளோதான். இவங்க தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க ஆடிட்டர். முடிஞ்சா? அடுத்து ரைட் அபவுட் மீனிங் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ். என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது? அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்னா என்ன? ஆடிட்டருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் போடுறது என்கேஜ்மெண்ட். அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போமா? Assurance engagement means an engagement in which the practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcomes of the evaluations of the measurements of a subject matters against criteria. Assurance engagement means engagement in which the practitioner expresses the conclusions designed to enhance the degree of confidence of the intended users to other subject matters against criteria. It means that the practitioner gives the opinion about specific information due to which users of information are able to make confident decision, knowing well that a change of information being incorrect is dangerous. It means that the practitioner gives an opinion about specific information
due to which users of information are able to make confident decision making. Decision knowing well that chains of informations being incorrect and its dimension. Okay.